Et bien salut à tous les amis, c'est Luc Lakimo, j'espère que vous allez tous bien, parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu vidéo, s'appelle Life is Strange. Alors aujourd'hui, sur Life is Strange, c'est la toute première vidéo, donc je vais essayer un peu de m'impliquer. J'ai déjà testé ce jeu il y a quelques mois de ça, et je dois vous dire, j'en suis vraiment tombé en quelque sorte amoureux de ce jeu. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo sur ce jeu. Comme vous pouvez le voir, la qualité elle est encore meilleure. Excusez-moi pour le petit bug. Malgré que le son laisse encore un peu à désirer. Bref, c'est la saison 1 et c'est parti, on va démarrer la partie. Voilà. J'espère au moins que la vidéo sera bon pour 15 minutes. Voilà. Même si ça dépasse les 15 minutes, j'espère au moins que j'arriverai à la mettre sur YouTube. Parce que comme vous pouvez le savoir, en tant que youtubeur débutant, je pourrais pas mettre de vidéo plus de 20 minutes, de 15 minutes sur YouTube. Enfin bref. Oh là. Vous pouvez voir, il n'y a pas de FaceTime, c'est normal. Au moins, je serais ravi de voir ma tête. Attendez, excusez-moi, je vais baisser un peu le son de ma télé, excusez-moi. Where am I? What's happening? I'm trapped in a storm. C'est bon, How did excusez-moi, I get j'étais en here? train juste de And baisser where un peu is le son de ma here? télé. Wait, Voilà, alors là, there's the je sais pas lighthouse. vous, mais moi, I'll be safe if I l'endroit, can make ça me it fait there. penser un peu à au Please let jeu me Alan make it Wake. there. Parce que je pense que c'est un peu le même genre, vous voyez, les forêts, la forêt, on dirait la même. Franchement, je crois vraiment dans Alan Wake. Mais bon, savons pas sur Alan Wake et faisons un peu de gameplay sur ce jeu. Voilà. Donc, on doit aller vers ça. Alors, tout ça, alors regardez bien comment ils ont bien fait le personnage principal. Il s'appelle Max, je crois. Ouais, Max. Et ben, c'est super, mais sauf que la tornade, par contre, quand on peut voir la tornade elle est là, elle est dégueulasse. Enfin, après, il y a une évolution dans ce vidéo. Déjà regardez les forêts là pour les personnages. Oui, vraiment, la tête. La meuf elle dit waouh, tu es. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus, Ok, There you go, alors on a le Victoria. choix entre Why regarder Arbus? dans ça because of her normalement. images of Ah non. hopeless faces. Bah, on doit regarder la You feel photo. like totally haunted. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? Bah maintenant on a le choix entre I can regarder hear the dans le class sac, laughing at me le now. journal, la photo, bon, And ça, c'est frankly, déjà it's fait, bullshit. la trousse et l'appareil photo. Keep that to yourself. Seriously, though, Ah, je vais prendre la I could photo. frame any Allez. one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. Exactement, The ta point blague, elle est remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for Alors as aussi loin long que as je it's m'en been around. souvienne, on a le choix entre deux réponses Now, normalement. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Je le savais. On a le choix entre moi et je le savais. Je le savais. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face.
Very good, Oh Victoria. non, ça se fait pas. The Daguerrean process l'a chuté brought le out nom, fine prof. detail in people's faces, Et le prof, il dit making rien. them extremely popular from the 1800s onward. The first American non, daguerreotype non, self-portrait c'est was ça. done by... If anybody moi, else c'est un looked petit at peu dans le this, journal. what would they think? Là, je pense que c'est les personnages. Alors, bah, c'est elle, le personnage principal. Max, Jefferson, Kate. Alors, je pense que c'est... Je crois que c'est la meuf qui vient de se faire victime. Qui se fait victime par l'autre, là. Celle qui lui a acheté un bout de papier. Et elle, bah, c'est Victoria. Voilà. C'est à peu près tout. Voilà. Robert Donc, Cornelius. SMS, je regarderai plus tard. You can find out all about him in your textbook, or even online. Ah, génial, on a... Hey guys, la don't forget the récré. deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Donc, on va faire quoi? Ah, une tablette. Ah, je vais la prendre. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Mais je crois que c'est... Elle a qui cette tablette? Attendez, là je crois que c'est Victoria qui était assise. Ouais, c'est bien Victoria qui était assise. Non, à moins qu'elle était assise là. Bah, ça peut être qu'elle là. Non, je vais pas la choper. I just really think Ah, je vais prendre une Everyday photo. Heroes is On an prend une photo? important Ah, cultural cool. event, and I want to represent Blackwell Academy. You have just by participating, by putting yourself out there in the world. Now, no matter who wins, this is just a Ok, bon maintenant on va faire quoi? I don't want anybody On to peut feel sortir? excluded from this process, but I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until non. we talk about your entry. Ouah, non. Non, on doit parler au prof. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Je suis obligé? J'ai pas eu le temps. Je vais mettre je suis obligé. Pour voir. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist On from the m'a aperçu amateur. comme elle est trop bien. Elle est trop belle, elle est trop magnifique. Bon bah maintenant je peux sortir. Hein. Ben, faut aller où après? You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. They're just getting You you always Welcome to the real world. just cute. Bienvenue dans le monde réel, Then I exactement. might send you a special picture. C'est ce qu'on peut dire, bienvenue dans le monde réel. Because Max wants everybody to see how cute she is. She plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Square Enix présente She's so fucking sharp. Life is Strange. Don't Know the Entertainment. En soulage en écoutant un peu de musique. C'est déjà pas mal. Au moins écouter de la musique, ça soulage. Life is Strange. Bon, ok, c'est que l'épisode 1. Mais bon, on va voir après par la suite. Oh non. On passe pas trop avec eux? Ah, c'est dommage. Sinon ça fait comme dans Bully. Enfin dans Canis Family. Imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world Ah non, c'est pas around vrai, c'est you. vrai. C'est pas vrai. Driving a car by Ah the oui, c'est là. seaside, watching the world from the bright side. Empty. Good. Nobody can see my meltdown. Except for me. En plus sympa hein, le petit air de musique là. En plus, ça fait une super bonne ouverture. L'histoire ça passe bien un côté lycéen comme dans Smallville. Je te raconte n'importe quoi. Donc là, I feel Oh, like the on peut utiliser un universe miroir. is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? non, tu n'es pas folle.
Pour ça, on va vite se passer un peu d'eau sur le visage. Par contre, de l'eau qui déborde comme ça, alors qu'on s'en met à peine sur le visage, c'est très chelou. Mais bon. Just relax. Stop torturing Ils sont dans yourself. You have a gift. Fuck it. Ah, un papillon. When a door closes, Expression a originale, window un papillon dans les opens. toilettes. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Aussi bien que je m'en souvienne, on peut le prendre en photo. Ah. Un papillon dans les toilettes du lycée. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just Ouais, mais le mec count to il est three. dans les toilettes des filles. Don't be scared. You own Il va the se school. consoler dans les If I toilettes wanted, des I filles. could blow it up. Ouais, les mecs, vous vous You're the rendez boss. compte? Un mec qui va se consoler dans les toilettes des filles. Encore, So c'était what do dans les you toilettes want? des garçons. Bien, I mais hope you check the perimeter, as my step-ass would mais là, say. carrément dans les toilettes Now, des... let's talk des meufs. business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? Ouais, c'est ça, vas-y. What are you descends-la, doing? descends-la. Come Après on, put tout ce that qu'elle thing t'a dit, down. t'es obligé, t'es Ever obligé. tell me what to do. Tu dois la I'm descendre. so Après tout ce qu'elle t'a sick dit, of people t'es trying to obligé. control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Et pourquoi tu dis non elle l'a insulté, c'est normal. En plus, elle voulait le braquer. Pauvre Nathan. Whoa. What the fuck? How can that be? Exactement. C'est I bien ce que was t'as dit. in What the the fuck? bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. from light to shadow, from color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, can you give me an example of a Man, I photography cannot believe this. capture the Oui, human exactement, condition in je black crois and pas, j'ai le white? droit de le dire. Okay, Je crois pas, j'ai if I'm cassé mon appareil. crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse time? I did it. I actually J'ai did réussi à it. réparer mon A appareil. photographer who perfectly human captured the time human machine. condition in black and white. Anybody? Bon, alors... Ah oui, il faut que je Max, prenne un selfie. don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. Images of hopeless faces. If he does again, I'll know this is for real. Kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. You all know the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was the can go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the comp. Ouais, j'avance un petit peu. Je me sens mal, besoin d'aller aux toilettes. Ouais, je I'm me sens sorry. mal. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I need who time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s Attends, on onward. doit faire quoi? The first American daguerreotype. Ok, on doit rembobiner. I must have missed something. I should rewind.